So පුතේ කායේ ඒ වගේ එකක් පොතින් කියන්න පුතේ inform right. So ICT කියන lesson එක පුතේ අපි first lesson එක ඉස්සෙල්ලාම start කරගමු. right පුතේ take out your books and write down the topic lesson number 1 information and communication technology. Lesson number 1 information and communication technology. Sir, it's stucking again, sir. Now okay පුතේ in network connection. How it will be okay. හරි පුතේ ලියා ගන්න information and communication technology. Okay, sir. Right. Information and communication technology. Right. So Pute, under that, the first one is the differentiate between data and information. Right? The differentiate between the data and information. Data එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Information එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එකේ වෙනස පුතේ අපි ඉස්සරහම ඉගෙන ගන්න යන්නේ. The differentiate, right? ළමයි දැන් බෝඩ් එක හරියද පුතේ? දැන් පේනවද පැහැදිලිව? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, Pute. Right. There was a network issue. Right. Okay. Look at here, everyone. So the differentiate between the data and information. Okay. මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා පුතේ දත්ත එක සහ තොරතුරක වෙනස මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් ගන්න යන්නේ. Right? Data එකේ information එකේ differentiate. So everyone listen carefully. Right. Okay. First thing පුතේ. Look at here. So what is data? What is data? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පුතේ අපේ syllabus එකේ first topic එක තමයි the data and information no. දත්ත එක සහ තොරතුරු කියන්න පුතේ. Yes? You have any question? No. Right. The differentiate between the data and information. Right. Lamai, in short, data is the collection of non-formal and disorganized things. Right? Data is the collection of non-formal and disorganized things. Right? Okay, I will write here the collection of non-formal and disorganized. Right? Disorganized things or objects, right? We can say or object. හරිද පුතේ? Right? එතකොට data එකක් කියන්නේ මොකක්ද? organize නොකරපු ඒ වගේම කිසිම format එකක් නැති objects වලට තමයි අපි that is data, right? The collection of non-formal and disorganized things. Right. Okay. So පුතේ here බලන්න දැන් මම example එකක් පෙන්නන්නම්. I will show you an example guys, right? Okay. Take a circle. So inside the circle you have some numbers and names like that. 1 2 Amal, Kamal, okay, and Ruani. Right, Puti? So, does this bear any meaning? No. Yes, right? You can have a collection of names and collection of numbers in the circle. Understood? You don't have any meaning, can be sort out. පැහැදිලිද පුතේ? දැන් මේකේ කිසිම තේරුමක් තියෙනවද? තේරුමක් නැහැ. හැබැයි ළමයි අපි මේ විදිහට කැටගරයිස් කරලා තින් මේක ලස්සනට. and මම උඩින් ලියනවා numbers කියලා. I write numbers. Then I can write 1 2 3 4 5. Does this has any meaning? Yes or no? Does this has any meaning? Yes.
Yes, sir. Because of their numbers. Understood, Puti? The differentiate, right? So the data is a collection of disorganized, non-formal, meaningless things. Collection of disorganized, non-formal, meaningless things. That is what we say. What we say, the data. Clear or not clear? Yes, But sir. yes, what is Yes. information? What is information? Information is, Pute, the process of data. Meaningful, organized, processed data is known as an information. Very simple, right? So I told you students, what is data? Data is a collection of non-formal and disorganized things, right? Non-formal and disorganized thing. You can have a simple example like this, right? Every objectives are the same circle, right? Like a mixed කොත්තුවක් වගේ නෙමෙයි. Eight to nine, 8 to 5 නෙදී. Come on, like 8 to right. හරි පුතේ. එතකොට that is what we say. That is what we say data. So information, as I told you, Pute, the collection of processed data. The collection of processed data which bears a meaning. Okay, which bears meaning and organized. Okay, that is what we say an information, right? Example එකක් තියෙන පුතේ, we can take this example. අපි උඩින් names කියලා දැම්මොත් names කීපයක් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. අමල්, right, and Tuan, okay, Tehansa නේද? newcomers කවුද ඉන්නේ? අපි ගමුකෝ ගාවින නේද? ගාවින ඉන්නවනේ. Okay, ගාවින. Likewise. Understood? Right? The names of grade 10 students. The names of grade 10 students, like that. හරිද ළමයි? So this is information. You can see the names are well organized nicely. Clear? You can take numbers here as well. We numbers කියලා ගමුකෝ. Numbers එකේ තියෙනවා පුතේ multiples of 2 you can include through 3 and 4, 6, 8 and multiple of 3, 9. Likewise. Are you clear or not clear, Pute? Clear or not clear? Yes, very good. Yes. Very good. Right. Hari Pute. Then හැමෝම පුතේ subtitle එකක් ලියාගන්න. All of you write a subtitle. Data and information පුතේ. හරියට. Data and information. Data and information. Subtitle පුතේ. Data and information. Jehan sir, open your camera පුතේ. Jehan. Senuki. Senki නේද? Senuki. Yes. Quick පුතේ. Do it, hurry up. Right. Okay. හරි පුතේ. Subtitle එකක් ලියාගන්න එක යටතේ ආයේ data කියලා. So underneath that, another subtitle data. 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 Right? Data. හරි පුතේ. ලියාගන්න. Write a sentence. So listen carefully. All the sentence should be written in blue pen. And you can use black pen or any other color pens for the titles, right? Okay. හරි පුතේ ලියාගන්න. Data is
a collection of data is a collection of data is a collection of non-formal data is a collection of non-formal and disorganized things. Data is a collection of non-formal and disorganized things. Kanumi, they complete all the notes, right? Right? Non-formal and disorganized things. Which does not bear any meaning. 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 So excuse me, it's not Yes. formal. What Puteh? What Puteh? I can't hear. Right. Which does not bear any meaning. Hari Puteh. Pahalin example එකක් දාගමු අපි ඉක්මනට. Example number 1. Example number 1. Then you can draw this Puteh. Right? You can draw this diagram. Right? In the example 1, you can draw this. This one Puteh. Right? Draw a circle and inside the circle you can write some numbers and the letters in addition. Right? Names tikai, numbers tikai dekama liya ganna Puteh circle එක ඇතුලේ. මම කරන්න යමු. හරි අපෝ. එතුච මම ගන්න Puteh. Ashini, Jehan, Tenuki, Puteh open your cameras. Sir, I put the reason in the chat. Ah, right. Okay. Hurry up, Puteh. Ikman kar maafi. Okay, Jehan. So ganda Yes, Puteh. Draw a circle. Draw a circle and note them. Circle එක ඇතුලේ Puteh numbers tikai, name tikai dagan. Kiyagan. How I had the messages. Wait. Yes, Puteh. Oshini, you can write again. Okay, this is a new year, Puteh. එතකොට අලුත් අවුරුද්දේ අපිට තවත් අප්ඩේට් වෙනවනේ පුතේ. Right? You can write. නිකන් තියෙන පොතනේ නේද? Sir, කියන්න පුතේ. යටට තියෙන ටික පේන්නේ. මොකද? අන්තිමට තියෙන ටික පේන්නේ. මේකද? නෑ නෑ යටටම තියෙන්නේ. මේ ටික ඕනේ නැහැ. ඉබෝනේ. ඉතින් ඕනේ නැහැ පුතේ. මං කිව්වේ example එක විතරයි. Only the example. Okay, sir. Right? Okay. Very good. හරි. හොඳයි පුතේ. Next thing පුතේ මාතෘකාව ලියා ගන්න second subtitle එක information. 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 Right? තොරතුරක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? Information. Hari Puteh. So then you can write a sentence again. Right? Liya ganna. Information is information is information is information is the processed data. Information is the processed data. Information is the processed data. Right? Information is the processed data. Come on.
which is organized, sanvidanaatmaka, which is organized and meaningful, which is organized and meaningful, unlike data, organized and meaningful unlike data. හරිද පුතේ? data වගේ නෙමෙයි. Right, okay, very good. So you can see Pute, this example. Right, look at here. You have a list of names within the circle and the list of numbers within the circle. Write down them Pute. Only the names and number circles, right? That is the example for the information. Do it quickly. Hurry up Pute. Rehan seat, ඉවරද පුතේ? Yes, sir. Right, okay. Very good. Okay, sir. Okay, Shayon. Hari. හොඳයි පුතේ. Okay, now you know the differentiate between the data and information. Right, Pute? Can you see Pute? Right? So, you can see here that describes a best example to identify the differentiate between the data and information. When we take each image separately, it does not convey a meaning, but when properly arranged as on the right hand side, one can understand that those are members of. Understood? දැන් පුතේ පවුලේ අපේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා කියමු. Right? Right? So මගේ family එකේ there are 4 members. ආශිත් එක 5යි. හරි. එතකොට family එකේ දැන් අලුතෙන් නාගේ කෙනෙකුත් ආවා මල්ලිගේ girlfriend. එතකොට ඒ කට්ටිය ගත්තාම එක එක්කෙනා වෙනම ගත්තාම ළමයි ඒක family එකක්. family එකක්ද? නෑනේ. දැන් මගේ පවුල 4 තාත්තා වෙනම ඉන්නවා. අම්මි වෙනම ඉන්නවා. මල්ලි වෙනම ඉන්නවා. අංගි වෙනම ඉන්නවා. So, will it make a family? No. It is not a family. Those are the separate members. Understood? So, when they are living together in a one home, that makes a family, right? Did you check the differentiate students, right? The family is the members are living together with each other by contributing. But when we take the several members separately, it does not indicate the concept of the family. Understood? Right? So, Pute, this is what? The data. When data is arranged like a family, it gives you a meaning. Understood? Right? දැන් මෙහෙම ළමයි කට්ටිය ඉද්දි මේකේ තේරුමක් තියෙනවද? නැහැ. මිනිස්සු කියයි ඔහේ ළමයි ටිකක් කියලානේ ඔහේ මිනිස්සු ටිකක් කියලා කියයි. හැබැයි ලස්සන්ට අත් දෙක අල්ලගෙන මේ වගේ family එකක් වගේ ඉන්නවා නම් it is a family. Understood? Slight difference between them. Clear? Right? Okay, very good. Hari. Right. දැන් ළමයි මේ මොකද්ද පුතේ? What is this? NIC number. මොකද NIC කියන්නේ? National ID card. network identity card නෙමෙයි බං. National identity card. Yes. National identity card නේද? National identity card number. network ඉන්නේ පටලවා ගන්න එපා ඈ.
ඒ network Sir, වල තමයි N9. අවුද? එකයි නේ සර් short form එක. අනේ ඒකනේ. right. okay very good පුතේ. එතකොට right හොඳයි. දැන් මේක NIC එකනේ පුතේ. network interface card නෙමෙයි national identification card. දැන් මේ number එකේ පුතේ පළවෙනි digits දෙකෙන් මොකක්ද කියන්නේ? 74. What it does indicate? The birth year. Birth year නේද පුතේ? එතකොට මෙයා ඉපදලා තියෙන්නේ 1900 කීයද? 74. මේ මොකද්ද? Gender. මේ මොකද්ද? Indicating that male or female. ආ පුතේ gender එක හොයන්නේ අපි මෙහෙම. yes gender එක හොයන්නේ. male දැන් මෙතන පුතේ female කෙනෙක්ගේ දෙක තියෙන්න පුළුවන්ද? Bad. Yes. yes බැලුවා. yes මෙතන number එක පුතේ 0 to 4 යනවා නම් 0 to 4 යනවා නම් මෙයා කවුද? male කෙනෙක්. කවුද? Male. female නෙමෙයි male කෙනෙක්. හරි. එතකොට ළමයි ඒ බිඳුව ඉඳලා 4නේ. If this is going from 5 to 9, Female. that is female. හරිද පුතේ? understood? මම හිතනවා මේක සමහරක් කට්ටිය දන්නේ අද නේ පුතේ. සමහරක් කට්ටිය දන්නේ. ඒකනේ. right? එතකොට මෙතනින් පුතේ second third number එක දැන් V අකුර එන්නේ නැහැ මට මතක විදිහට. දැන් V අකුර එන්නේ නැහැ පුතේ. right? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ birth year එකම එනවා. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම. like this. right? 2002යි 35යි 70යි 16යි 65. දැන් බලන්න පුතේ 2001 කියන්නේ birth year එක යාගේ. right? birth year එක. එතකොට මේ 3 එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? male ද female ද? දැන් 3 ඉන්නේ පුතේ from 0 to 4 නේද? ඒ නිසා මෙයා කවුද? male කෙනෙක්. ඉපදුනේ year එක මොකක්ද? 2001. හරි. පැහැදිලිද පුතේ? දැන් මේක ඉගෙන ගත්ත කියලා කාගේවත් ඔය බස් එකේ යද්දි නවත්තලා ID එක බලන්නෙම නෑ. හරි. right okay. එතකොට පුතේ මෙහෙම තමයි අපි data එකයි information එකයි clearly identify කරගන්නේ. right? I think you are clear නේ පුතේ? පැහැදිලිද හැමෝටම? Yes. yes. okay very good පුතේ. right. හරි. ඒ වගේ examples වගේක් තමයි textbook එකේ පුතේ අපිට ඔක්කොම ලියලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. But the thing is, you have to keep into the mind the differentiate between the data and information, right? Sorry. Now, Pute, we have to discuss about what is information system. Sorry, Pute, matruka waliya ganna, right? Write the title on your book, size book, in black pen, Pute. In black pen, no any color pen. Right? Don't write the titles in blue pen, na? right okay information system පුතේ ලියගන්න title එක information system in සිංහල we say what තොරතුරු පද්ධතිනේ පුතේ තොරතුරු පද්ධති කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා information system okay තොරතුරු පද්ධති okay හොඳයි පුතේ අයිනව පුතේ බුද්ධිෂ මම දැක්කා ඉන්නවා යහන්සා එනුදී ඉන්ටර්සන් එපා පුතේ හරි දරමයි information system මේකට අපි සිංහලෙන් කියන්නේ තොරතුරු පද්ධති right the system which includes the information understood the system which includes information right anyone can tell me what is a system පුතේ කාටද කියන්න පුළුවන් system එකක් කියන්නේ මොකක්ද yes what is a system who can tell පුතේ system is a collection of components
Understood? System is a collection of components which are working together to achieve a specific task. Very simple. Understood? Right? I will show you Pute. Balanna Pute. Board ekadi hamon. Look at the board, everyone. So system is a collection of components Pute. Right? Collection of components which are working together, right? Which are working together, which are working together for a common purpose. For a common purpose. So what is common, Pute? What does mean by common? පොදු. Podu. Very good. Common purpose. Right? හරි පුතේ මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? යම් කිසි පොදු කටයුත්තක් කරගන්න පොදු කටයුත්තක් ඉටු කරගන්න උපාංගයන්ගේ එකතුවකට තමයි කියන්නේ සිස්ටම් එක. Right? For an example, we can take a bicycle. Right? ළමයි දැන් collection of components කිව්වට bicycle එකේ seat එකයි වගේම wheels තියෙන රෝද ටික රෝදයි වගේම chain socket mud guards ටික පුතේ මෙහෙම නිකන් මේ ගෙනත් දැම්මම හරියද මෙතන sheet එක තියෙනවා මෙතන chain එක තියෙනවා මෙතන මේ mud guard එක තියෙනවා ළමයි so is this a bicycle? No, that is not a bike. Understood? Even though there is a collection of components, the components should be organized for a particular design. Understood? හරිද පුතේ? දැන් උපාංගයන්ගේ එකතුවක් වුණාට ඒ එකතුව ඔහි එකතු කරලා හරියන්නේ නැහැ. හැදිරිද? හරි? එකතු කරන්න ඕනේ පුතේ කොහොමද? ස්ට්‍රක්චර් එකකට. හරිද ළමයි? So bicycle එකක් ගත්තොත් bicycle එක විදිහට තමයි organize කරන්න ඕනේ. Are you clear everyone? Right? Understood what I say you? Right? Yes. All the components should be organized like the structure of the bike. Right? එතකොට තමයි bicycle එක පදින්න පුළුවන් නේ. Right? නැතුව bicycle එකේ කැලි ටික ඔක්කොම තිබුණ පළින් පදින්න පුළුවන්ද? හා? එතකොට engine අතේ නම් bicycle එක පදින්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. එහෙමනම් වහාම අටපට්ටමට කියන්නනේ පුතේ ඈ. හරි එහෙම පදින්න බෑ. නේද? ඒකනේ කියන්නේ. එතකොට ළමයි so all the parts should be organized. Right? That is what a system. Understood? So the collection of components which are organized for a particular structure and working together to achieve our task. දැන් පුතේ bicycle එකේ task එක මොකද්ද? මොකද්ද? Transportation. For riding නේද? Yes, for transportation. පදින එකනේ. Right? for bicycle එකේ task එක පුතේ පදින එක. Right? bicycle එක පදින එකනේ. එතකොට bicycle එකේ පදින්න එක තමයි task එක. ඒක achieve කරගන්න components ටික order එකකට organize වෙන. That is what a system. හරිද ළමයි? පැහැදිලිද හැමෝටම? All of you clear? Right? Okay නේද? හරි. හොඳයි. දැන් එතකොට පුතේ දැන් අපි මේ කතා කරේ සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලානේ. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ so we are going to study what is information system. Information system. Right? Basically, you know පුතේ input process output. Input process output is the basic concept of the system. You know that, right? I have told you in past years for some students only. Input, process and output. That is the basic concept of the system. Right? So this concept was firstly introduced by Charles Babbage. Clear? හරිද පුතේ? මේ concept එක ඉස්සෙල්ලාම කවුද introduce කරේ? කවුද? Charles Babbage.
Charles Babbage. ඒ නිසා තමයි අපි එයාට කියන්නේ Charles Babbage was the father of computer. එයා මේ ආද computers හැදුවේ නෑ. So he did not make the present day very complexity computers. But the Charles Babbage did represent the basic concept of the modern computers. Understood? So this is the basic concept today. What is that? Input, process and output. Okay. So this is the concept of every system. හැම සිස්ටම් එකම concept එක තමයි මේ input, process and output කියන concept එක. Are you clear? එතකොට මේක අපි information system කියන topic එකට drag කරාම මොකද වෙන්නේ? When we drag this to the information system, actually information system එකක් කියන්නේ පුතේ you have to input data and process them, then it gives you information. Clear? So simple. And what happened today? You enter data as the inputs, then process that, then gives the output as information. As I told you in the previous lesson, the differentiate between the data and information, I asked you to write information is processed data. ක්‍රියාත්මක කරපු දත්තනේ පුතේ. කරතුරක් කියලා කියන්නේ. Right? The processed data. Data should be passed out from a meaningful process. හරි ඊට පස්සේ යා information එකක් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් information system එකක් කියන්නේ මොකක්ද? You know what is the system, but it came information system after we enter data and after it gives you the clear everyone? අපේ හරිද හැමෝටම? ඔව් නේද? හරි. දැන් පුතේ. Right, look at here everyone. Very good. So Putte, you can see the differentiate here, right? You submitting data. Can you see Putte? Submitting data and process them and it gives you the information as the output, right? Okay, very good. හරි පුතේ අපි ලියා ගමු එහෙනම්. ලියා ගන්න මාතෘකාව යටතේ under the topic you can write sentence. Okay, Sanuka, you can go. Come back soon. Very good. System is a system is a system is a collection of meaningful and well-defined components which are working together බුද්ධිශ ලියන්නේ නැද්ද? නේද? Right, which are working together to achieve a specific task. Senudi, Akindu, the open your cameras, Senuki, Arya, which are working together to achieve a specific task. Right? Whereas
whereas information system is the process of finding the information from the input data listen carefully and write Puteya. From the input data. Understood? Very easy. Sir, Finding the information from input data. Mandi? Yes, I have seen a photograph today. Very beautiful that. Right. Yes, your mom sent to me that you were gone. Lotus Tower kida pude? Lotus Tower giyada? නෑ Anna hamun nadda? නෑ සේදා නැත්ත Ekane aparadi pude. It was so beautiful. Right. Hari pude. Hondai. Lamai, you can draw this one now. Hurry up, Pute, you can draw this. The figure 1.3. Quick, Pute. Ikman katakan ikman. Hurry up, everyone. Okay. Oh, sir, we can't hear. Okay. Then another. Yes. Right. Okay. Hurry, Pute. You have an example called automated telemachine, Pute. Right. In abbreviative form, we say what? ATM neither. Yes. Api ATM kila kiyan. So, Pute, automated telemachine ekada gihama, you know, it has continuous input, process, and output. Right? ATM has continuous input, process, and output. That means, Pute, data should be processed. Data should be processed in a short time period. Neither. You go to the ATM and insert your Visa card to the machine and insert your passcode and the amount you have to withdraw, then press the enter button. Then after that, the machine takes some several minutes to find out the procedure. නේද පුතේ process කරන්න පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? You can obtain your money. Understood? Right? You insert
your ATM card as the input and your password as the input. Then after, the machine is processing itself, right? It authenticating whether the inserted password is correct or not. නේ පුතේ. එතකොට ඉන්සර්ට් කරපු කාඩ් එකත් එක්ක පාස්වර්ඩ් එක හරිද නැද්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම සිස්ටම් එක චෙක් කරන්න ඕනේ. චෙක් කරන් පස්සේ ඔතෙන්ටිකේෂන් එක ඕකේ නම් තමයි පුතේ මොකද්ද? සල්ලි ගන්න පුළුවන්. Clear the හැමෝටම. Right? So it has the continuous input, process and the output. දැන් නම් මම කිව්වනේ මේකෙදි data on the spot process වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලේම process වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ATM කාඩ් එක දාලා අපිට තේ එකක් බීලා එන්න පුළුවන් නේ. පොඩි වෙලාවක් ගත්තොත් හරිද මම කියන එක right. So data should be processed in a very short time period. දාපු ගමන් පාස්වර්ඩ් එක දාපු ගමන් මොකද වෙන්න ඕනේ? ටස් ගාලා ගිහිල්ලා චෙක් කරලා අපිට money withdraw කරලා දෙන්න ඕනේ. Clear the හැමෝටම? Right? That is the process of the ATM. So students, you enter data for that. Right? So the machine will process it and gives you information. Understood? That is why I told you this is the concept of any modern day systems. හරිද ළමයි? ඕනම සිස්ටම් එකකට. දැන් හිතන්නකෝ ඔයගලන් තේ එකක් හදනවා කියලා. You are going to make a cup of tea. Right? තේ එකක් හදද්දී අපිට සීනි ඕනේ. නේද? We have to input sugar and tea powder. Understood? Right? Then after, you have to make a cup of tea by mixing, by adding sugar, by pouring hot water. Right? Then after, you can have a splendid tea. ST tea. නේ පුතේ. Right? අපිට කැමති නම් ගම්බිස් පොඩ්ඩක් දාන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරි කොහොම හරි ඒක හදන්නයි ඕනේ. Like that. Understood? The continuous process පුතේ. You insert data, the data will be processed and gives you valuable information. Are you clear? The use of ATM පුතේ. හරිද හැමෝටම? හරි නේද? ලේසියිනේ. right? හරිම ලේසි පුතේ ඒක. Right. Next one. You can see පුතේ the fingerprint reader. Right? Fingerprint reader. Fingerprint reader to record the attendance of the organization. In the most of the organizations today in Sri Lanka and worldwide, they are using fingerprint authentication to mark the attendance of the employer in a such company. Thank you, Mr. Mr. Hadi. Thank you very much. Right, okay. හරිද පුතේ? එතකොට මෙතන වෙන්නේ data insert කරනවා process කරලා පුතේ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි output කරනවා. හරිද? පැහැදිලිද හැමෝටම? It's okay. එතකොට පුතේ මේකෙදී බලන්න දැන් මෙතන පුතේ fingerprint එක අපි දන්නවා this is unique for everyone. නේ පුතේ? මේක හැමෝටම unique. දැන් කාගේවත් එක සමාන fingerprint තියෙන විදිහක් තියෙනවද? එහෙම තියෙනවද නෑනේ? දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් මගේ මල්ලිගේ එකම එක ඇඟිලි දෙකක් විතරක් 80ක් විතර සමානයි. ඉන්වෙස්ටිගේටර් එකක් කෙනෙක්. බලුවහම 80ක් වගේ ගොඩක් සමාන නැහැ. එකට එක වගේමයි යන්නේ. right? they are not twins අපිට ටිකුස්සත් නෙමෙයි. නමුත් ඒ ඇඟිලි දෙක අනේ මන්ද කොහොම හරි මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ වෙලාවට. හරි. අපුගේ බෙරින්න බෑනේ. වෙලාවට ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි fingerprint එකම ගොඩක් සමානයි. හරිද ළමයි? ඒ ගොඩක් සමාන වුණාට කාගේවත් 100% සේම් වෙනවද? no. right? පැහැදිලිද? right. fingerprint. පුතේ මේවට අපි කියන්නේ biometrics. මොකද්ද කියන්නේ පුතේ? we say that biometric. yes, biometric. right? fingerprint. අනිත් එක පුතේ facial recognition. මොකද්ද පුතේ? facial recognition. ඒ කියන්නේ අපේ මූණෙන් නේද? අපේ face unlock කියන්නේ. කට්ටිය දැන් මම නම් ගොඩක් face unlock පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. anyways I'm using my fingerprint, right? අපිට facial එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම eyes recognition පුතේ අනිත් එක. right ගොඩාක්ම face එකට වඩා පුතේ eyes recognition කියන එක මේ fingerprint එක වගේම perfect. did you understand what I say? right මොකද එක වගේ ඇස් කාටක් තියෙනවද? no. ඒකේ පුතේ ස්නායු හැදලා තියෙන විදිහක් වෙනස්. the different. did you understand? right එතකොට මේක modern technique එකක්. you can insert your finger as the input, then that is processing. එක process කරලා පුතේ අවසානට අපිට ගන්න පුළුවන් information එක විදිහට arrive කරපු time එක ඒ වගේම time of departure කීයටද පිට වෙන්න ඕනේ. n ආවේ කීයටද? එහෙමනම් ඒකේ පිට වෙන්න ඕනේ කීයටද නේ පුතේ? right ending time and the leaving time. understood? වේද හැමෝටම පුතේ මම කියන එක? ලේසියිනේ. right okay. that is what the process of the fingerprint reader. very simple පුතේ. දැන් මම තව example එකක් තියෙනවා මෙතන. QR scanner. නේ පුතේ. ගොඩාක්ම මේ දවස් ටිකේ තිබ්බනේ ඔක. පහුගිය දවස් ටිකේම. හා පෙට්‍රෝල් ෂෙඩ් එකක ගිහින් අනිවාර්යයෙන්ම QR එකක් කරන් අක්ක කෙනෙක් ඉන්නවනේ. right අපේ ෂෙඩ් එකේ ඉන්නව ළමයි QR නැතුව දෙන්නේ නැහැ මලා එහා පැත්තේ ඩෝයි 4ක් 5ක් දාවන උනත් ඒ දවස්වල QR එකක් නැතුව පෙට්‍රෝල් පොඩ්ඩක්වත් දුන්නේ නැහැ. right ඉතින් මට දුන්නෙත් නැහැ. මට කිව්වා සර් පොලිමේ QR එක කරන් ඉන්න කියලා. right හරි. එතකොට පුතේ QR එකේදී වෙන්නේ you have to scan the QR code, then it takes the photo, right? It verify that, decodes itself and connect into the website. Understood? හරි පුතේ එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් details කොච්චර ප්‍රමාණයක් බයිස් එකේ තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. right? There is a process of the QR scanning, right? Not only the QR පුතේ, if you go to the shopping you can experience the barcode reading නේ පුතේ. right shopping එකේද ගියාම ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ගත්ත ඇඳුමේ barcode එක read කරනවා නේද? right red light එකක් එනවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අක්කා? ඒකට අර barcode එක ඇල්ලුවාම T කියලා සද්දයක් එනවනේ. සද්දයක් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? අර informations ටික ඔක්කොම ක්ලැට කරගන්න. ඒ ඇඳුමේ වර්ගය මොකක්ද? price එක, quantity එක, manufacture company එක. So all the informations are encoded within the barcode and the QR code. And if you need to read the information inside the barcode, you have to use a barcode scanner. Understood? Barcode scanner. Then you take the photo of them, decode itself. Decoding is the process, Pute, then gives you the information. Very simple. Understood, right? Okay. You enter data and process you can have info. හරි පුතේ. ඔක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. අපි example කීපයක් ලියගමු පුතේ. We can write some example, right? හරි පුතේ. Example number 1. ලියගන්න example number 1. Automatic teller machine. Automatic teller machine. Example number 1. Automatic teller machine. මම කරන්න. Automatic teller machine. Right? Automated teller machine. In abbreviated form, we say ATM, right? ATM. හරි. පුතේ ඒක යටතේ පුතේ ලියාගන්න පොඩි sentence එකක්. When data is entered, ළමයි අහගන්න data information කියද්දී අපි දාන්නේ is the other. Yes, information is or information na. What is the correct one? Yes. මොකක්ද හරි එක? Yes, Arvindya. Information is or information na. Yes, tell me quickly. Information now. Information na. කවුද කිව්වද උත්තරේ? Raise hand. Yes. Ravindu. හොඳ පුතා. Information na නෙමෙයි. Information is. Right? The reason is පුතේ
they are uncountable නේද? දත්ත කියන්නේ මොකද්ද? uncountable. තොරතුරු කියන්නේ uncountable. Can you collect them? No, you can't collect. Water, water what? Water is we say water is. අපි water are කියනවද? water are කියන්නේ ඇයි හේතුව? those are the uncountable nouns. හරිද පුතේ? ඒ නිසා කවදාවත් information දෙමුතින් එහෙම ලකුණු බිඳුවයි මම නම් දෙන්නේ නැහැ පුතේ. ප්‍රශ්න පත්‍රේ. ඒක තියාගන්න මගේ papers වල grammar බලනවාමයි. I'm checking your spellings and I'm check your grammar. Right? So because of you are writing in English language. නේද? සිංහල පේපරේ පුතේ අපි බත් කමි කියලා ලියන්න පුළුවන්ද? 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 එහෙම වුණොත් මූ මොන්ඩිසෝරි කියලා මොකද කරන්නේ? අපිට බින්දුවක් දෙනවනේ. හරි එහෙම කරන්න බෑ. right? නිසා මතක තියාගන්න මගේ papers ගොඩක් strict මම බලන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැම මාසෙම පුතේ for every and each of every month you have monthly tests. Right? හැම මාසයකම monthly test තියෙනවා and you have term test, you have parents meetings as well. Understood? Right? මම හැමදාම කියනවා ඔයාලට දැන් පුතේ තේරෙනවා ඇති අනිත් online classes වගේද the online classes කියලා. No, that is quite different, quite different. Right? පැහැදිලිද හැමෝටම? ඒ නිසා පුතේ මේක ස්කූල් එකේ තියනවා වගේම notes ටික පිළිවෙලට මට තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ළමයින්ට පන්තිරේ එන්න බැරි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Watch the recording, write the notes on your book, prepare for the class, study and come back next day. Understood? එතු වහසින් පාත් වෙලා වගේ ඇවිල්ලා අහන්න එපා සර් පිටු කීයක් තියෙනවද එළවන පන්තියෙන් හරි ඒ නිසා මතක තියාගන්න කාට හරි එන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩින් එක බලලා මාව ඉන්ෆෝම් කරන්න දවස් දෙකක් ඇතුළත right ඉන්ෆෝම් කරන්න සර් මට එන්න බැරි වුණා මම රෙකෝඩින් එක බැලුවා මට මේ ප්‍රශ්නේ ආවා right හරිද පුතේ එතකොට ඒ ගැටලු මට කියලා ඒව निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ඒ නිසා කවුරු හරි පන්තියට ආවේ නැත්නම් look at the recording, watch the recording and come back to the next class. හරිද පුතේ? right. ඒක මතක තියාගන්න. එහෙම නැතුව පන්ති වලට එන්න එපා පුතේ, right? අනිවාර්යෙන්ම එන්න බැරි වුණොත් note එක complete කරන්නම ඕනේ. හොඳේ? right. හරි පුතේ ලියා ගන්න. When the bank ATM card is inserted, when the bank ATM card is inserted to ATM machine, inserted to ATM machine, comma, data is processed, data is processed, data is processed and gives information and gives information and gives information regarding the account which is given, regarding the account which is given, regarding the account which is given. Right? Regarding the account which is given. හොඳයි පුතේ. Right. Example number 2, diagram. Fingerprint reader to record the attendance of the organization. 2 more examples are okay, right? They are enough. This one. Fingerprint reader to record the attendance of an organization. Lamai, don't off your cameras anyone pute. Tenudi? Tenuli?
right? Okay, fingerprint reader to record the attendance of an organization. හරි පුතේ. ඒක යටතේ පුතේ මේකත් ලියාගමු චූටි sentence එකක් තියෙනවා අපිට. ලියාගන්න. When the fingerprint is inserted, when the fingerprint is inserted, when the fingerprint is inserted to the ATM machine, comma, fingerprint එක ATM machine එකට දාන්න. sorry, not for the ATM machine, for the fingerprint machine, thank you Mandy, right, for the fingerprint machine, comma, it takes some times for processing the authentication. It takes some times for processing the authentication. And gives you information. සර් චුට්ටක් ආයි කියන්න. අපතේ පතරෝනේ උතේ කොහෙන්ද ඕනේ ඔක්කොම ඕනේද? it takes වල ඉඳලා කියන්න. It takes, Mandi, can you read that පුතේ? When the fingerprint is inserted to the fingerprint machine, it takes some time for processing the authentication and gives you information. Okay, it takes some time to process the authentication and gives you information. හරිද පුතේ? හරි. Right, okay. The Buddhisha Tehansa පුතේ open your cameras. Right. හොඳයි පුතේ. එතනින් පස්සේ ඒ ටික ඉවරයි. Right, now you know what is the information system. Right. හරි පුතේ. දැන් මාතෘකාවල් ලියා ගන්න. And write the qualities of a good information. Title පුතේ, right? The qualities of a good information. හොඳ තොරතුරක තියෙන ලක්ෂණ. The qualities of a good information. The qualities of a good information. Right? The qualities of a good information. Look at here, put everyone. The first one is relevancy. Relevancy, which means put adala bhava. Ne that singaling kiyanne adala bhava. Relevancy. Right? Okay. Then samane put school ekak gattahama. So take the example for your school. Right? There are some notices which are relevant only for this stuff. There are some kind of announcement which you can may hear, right? But even though you can hear them, they are not relevant for you. The father, the principal can be announced that only for the teachers. Understood today? එතකොට සමහර වෙලාවට relevance එක දැන් ටීචර්ට අදාළ තොරතුරු අපිට අද මේ ළමයිට පුතේ කොහොමද වදක් තියනවද? නැහැ. ඒක අදාළ ටීචර්ට විතරයි. හැබැයි ළමයින්ට තොරතුරු නානේ පුතේ. උදාහරණයක් කිව්වොතින් 6 වසර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ටික ඔක්කොම right ඔෆිස් එකට එන්න කියලා ෆාදර් කියනවා. නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් කියනවා. එතකොට ඒ announcement එක ටීචර්ට වැඩක් තියනවද? වැඩක් තියනවද? නැහැ පුතේ නේද? ඒක කිව්වේ කාටද? Only for the students නේද? Like that. Understood? The relevancy of that. හරිද? දැන් ළමයි ඕගොල්ලන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. right? ඇත්තෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඇත්තෙන් මොකද්ද කරන්නේ? Yes, ගයන් කපනවනේ පුතේ. ඕනේ? Yes, we use that for harvesting. එතකොට කැත්තෙන් අකුරු ලියන්න පුළුවන්. පුළුවන්.
එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙනම් වහාම අට වට්ටමට දාන්න ඕනේ. හරි. කැත්තෙන් නපුරු ලියන්න බෑ ළමයි නේද? එතකොට කැත්ත අදාළත්වයක් තියෙනවා. So that is relevant only for harvesting, not to write letters. But you can use pencil or pen for writing letters, not for harvesting. Understood? Right? Information එකත් ඒ වගේ තමයි. අදාළ බව. right? ගුරුවරුන්ට අදාළ නිවුස් තියෙනවා. ඒ වගේම ළමයින්ට අදාළ නිවුස් තියෙනවා නේ පුතේ. ඒ වගේම දෙමාපියන්ටත් වෙනම නිවුස් වගේක් යනවා. පැහැදිලිද හැමෝටම මම කියන එක? relevance. අපිට හම්බෙන information එකෙත් පුතේ ඒ වගේම relevance තියෙනවා. So look at this example students. You can hear, you can see that it is not needed to submit all the academic information from grade 1 onwards. When your requirement is to submit only the highest educational qualification. නේද? So ඔයගොල්ලන් දැන් කම්පැනි එකට ගියාම ළමයි කම්පැනි එකකින් සාමාන්‍යයෙන් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවද? qualifications නේද? right? සාමාන්‍යයෙන් අහනවානේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් O level pass නැති කෙනෙක්ට රස්සාවකට එන්න පුළුවන්ද? කම්පැනි එක. can? පුළුවන්ද? බෑ. right? අනිවාර්යෙන්ම O level pass වෙන්න. එතකොට ළමයි දැන් කම්පැනි එකකින් ඔයගොල්ලන් qualification අහද්දී grade 1 ඉඳලා ගත්ත ලකුණු ඔක්කොම දානවද? දානවද? ලිස්ට් එක වගේ? නෑ නේ. grade 1 ඉතිහාසයට මෙච්චරයි. විද්‍යාවට මෙච්චරයි, භූගෝලයට මෙච්චරයි. grade 2 එහෙම දාන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේ. දාන්න grade 1 ඉතිහාසයේ තියෙන්න බෑ නේද ළමයි? හරි. right? එතකොට එහෙම දාන්නේ නැහැ අපි right? අපි දාන්නේ O level result එකයි A level උයි and other qualification as that's all. Understood? relevance කියන්නේ පුතේ ඔන්න ඕකයි. හරිද ළමයි? හරිම ලේසියිනේ පුතේ. right. next one. What completeness? completeness කියන්නේ මොකද්ද පුතේ in Sinhala? Tuan, what is completeness? Yes, completeness පුතේ මොකද completeness කියන්නේ? සම්පූර්ණ බව. සම්පූර්ණ බව. අයියෝ ටුවන්. හරි අප්පා. ඒ වැඩිය බෑස වැඩිය බෑ. ඒකනේ. right සම්පූර්ණ බව නේ පුතේ. that is what we say completeness. හරි. taken information only a small group of people in order to arrive at the PCI. පුතේ PCI කියන්නේ මොකද්ද? per capita income, right, of a country is not sufficient. Incomplete information could lead to the drawn conclusions. මේ කියන්නේ පුතේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට හම්බෙන informations සම්පූර්ණේව නෙමෙයි. right? දැන් අපිට ඕනේ මේ ලංකාවේ තුල only in the Sri Lanka you have to find out how many COVID-19 diseases illness found could be found in a per home. හරි එතකොට එක ගෙදරකින් කොච්චර COVID-19 රෝගී සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවද කියලා අපිට හොයාගන්න. දැන් ඒකට ටුවන් ගිහිල්ලා ගෙවල් පහක විතරක් බලනවා. ගෙවල් පහයි චෙක් කරන්නේ කම්මැලියා වගේ ඉන්නවනේ. right ගෙවල් පහක් චෙක් කරලා කියනවා මේ දැන් ගෙවල් පහෙන් ගෙවල් තුනක විතරක් COVID-19 දෙන්නෙක් හිටියුතින් එයා මොකද කියන්නේ? එයා කියනවා මුළු ලංකාවෙම හැම ගෙදරකම COVID-19 රෝගීන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒවල හරිද වැඩේ? Is it okay? No, that is absolutely wrong information. Understood? So you have to check each and every home in the country to find out the correct output. Clear? right? එතකොට පුතේ දැන් ලංකාවේ පවුල් 200ක් තියෙනවා නම් අඩුම තරමේ හිතමුකෝ 200 තියෙන්නේ කියලා. අඩුම තරමේ ඔයගොල්ලන් 100කවත් පවුල් අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද හැමෝටම? right? You have to find out, you have to check at least 100 of families to take the decision. හරිද ළමයි? completeness කියලා කියන්නේ හරි? පැහැදිලිද හැමෝටම? සම්පූර්ණ බව. right? okay. next one පුතේ accuracy. මොකක්ද accuracy කියන්නේ? correctness.
නේද? අපි සිංහලෙන් කියනවා නිර්වද්‍ය බව. නේද ළමයි? අපි ඒ දෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වෙන්න ඕන. දැන් so දෙවරක් දෙක පහය කියලා කම්පියුටර් එක දුන්නොත් උත්තරේ හරිද? No. 2 into 2 you can have 5 as the answer. Is it okay? No. No, එහෙම වුණ ඉතින් පුතේ ඒක උසලා පොලේ ගහන්න ඕනේ කම්පියුටර් එක. නේද ළමයි? කොට ඒක ඇත්තටම not accuracy. බය වෙන්න එපා. අපේ කොම් ප්‍රෑනවල් ටික එහෙම කිව්වට කවදාවත් මැෂින් එකක් එහෙම කියන්නේ නැහැ. right? දෙවරක් දෙක හතරම තමයි හොඳේ. right? like this. හරිද පුතේ? පැහැදිලිද හැමෝටම? accuracy. දැන් අපි ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ගැන net එකේ search කරාම එයා ගැන බොරු informations ආවම හරිද? නෝනේ. එයා ගැන කෙලින්ම හරි උත්තර එන්න ඕනේ නේද? හරි තොරතුරු එන්න ඕනේ. මෙයා ඉපදුනේ මෙහි. එතකොට මෙයාට තමයි කියන්නේ. මෙයා තමයි gravity එක හොයාගත්තේ. නේද ළමයි? right? එහෙම informations ටික එන්න ඕනේ. the accuracy. right? correctness. හරි. අනිත් එක පුතේ timeliness. ඒ කියන්නේ yes, කාලය ඉතාමත් අඩුවෙන් යන්න ඕනේ. The system should take a little bit of time to give you the output. Understood? Right? දැන් අපේ ළමයිට එකපාර කියන්න පුළුවන්ද 15 වරක් 1,90,000 කීයද කියලා? පුළුවන්ද කියන්න? 15 has to be multiplied by 190,000. පුළුවන්ද කියන්න? පුළුවන්ද? එහෙනම් වැඩක් වෙන්න ඕනේ. එකපාර කියන්න බෑ. You need some time to calculate that. Am I? එහෙමද? ඕනේ. but හැබැයි අපේ කම්පියුටර් එක එහෙමද? no. ඔයගොල්ලන් එන්ටර් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? උත්තරේ හම්බ වෙනව නේද? right? ඔව් ඇඟිල්ල එක දුර විතරයි තියෙන්නේ. right? So when you press the enter button you will be having the answer. Clear? right? That is what we say timeliness. මම දකින ඔය got talent එකේ එහෙම ඉන්නවා පුතේ එච්චරටත් වඩා ස්පීඩ් එකකින් කියනවා. මම කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. සාමාන්‍ය අපේ ළමයි අතරින් මේක පොඩ්ඩක් අපිට අමාරුයි. අපිට වඩා වේගය වැඩි කම්පියුටර් එකේ. Understood? Right. The last one පුතේ. What is this? The last one? Cost effectiveness. මොකද පුතේ? What is it? Cost effectiveness. Everyone. Cost effectiveness. මොකද පුතේ? Yes, very good. Cost effectiveness. හරි පුතේ මේ nice right. Cost effectiveness අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් සල්ලි යනවද පුතේ? නෑ, සල්ලි යන්නේ නෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ජර්නල් එකක් ගන්න ගියාම පිටින් පේපර් එකක් ගන්න ගියාම ඔව් මගේ පුතේ cost effectiveness. right. ඔව් පුතේ. එතකොට අපි ගොඩාක්ම එක්ස්ට්‍රා මුදලක් ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙනවා කඩෙන් ගන්න ගියාම. නේද? understood? දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් ලක්බීම පත්තරය ගන්න ඕනේ කඩෙන්. එතකොට රුපියල් 120ක් දැන් පත්තරයක් මම හිතුවා. You have to spend 120 and buy the paper then read that. හැබැයි ඔයගොල්ලන් net එකෙන් search කරනවා නම් එහෙම cost එකක් යනවද පුතේ? චූටි මේ ඩෙර ගණක් යනවා ඈ. ඉතින් එච්චර ලොබ වෙන්න බෑ. හරි. කොහොම හරි පොඩි ඩෙර ගණක් යන්නේ. කිලෝබයිට් 4ක් 5ක් වගේ තමයි යන්නේ හොදේ. ඒකට එහෙම සර්ච් කරලා අපිට පුළුවන් ইনফরমේෂන් එක අරන් කියවන්න. පැහැදිලිද හැමෝටම? Are you clear පුතේ? right? yes. ළමයි මම වැඩියම මේ ඉංග්‍රීසි වලින්මම කරන්නේ නැත්තේ සමහර ළමයි ඉන්න හින්දා පුතේ ආ. but they also tell me that don't continue in English all the class කියලා. that's why. right? anyways. හරි පුතේ. අපි ඒක ලියා ගමු එහෙනම්. This right පුතේ. right? first one. put number 1 පුතේ. First, quality of information. Right? First, put the title, quality of information. In the first one, relevancy. Number 1. Number 1, relevancy. Relevancy. Right? Number 2, pute completeness. Completeness. Sentence ko na pute liya ganna. First one is relevancy.
Second one is completeness. Anuka කලින් එන්න. Completeness. Third one, accuracy. Third one, accuracy. 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 Fourth පුතේ timeliness. කාලය හරි අඩුවෙන් යන්නේ පුතේ. Timeliness. And cost effectiveness. Cost effectiveness. Timeliness. Cost effectiveness. Cost effectiveness. That's all putting. Right? Those are the good qualities of an information, right? All right. Next thing. Pute ලොකු මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. Right? A big title in a different color pen. Applications of ICT. Applications of information, communication and technology. Applications of information, communication and technology. Right? We say applications of information and communication technology. Today, we will summarize like this. Some say that like ICT as a domain. Write this one as L within the brackets. ICT as a domain. You can write this within the brackets, right? To the topic. Topic එකටම ලියා ගන්න මේක ICT as a domain. Applications. Okay. Right. According to the modern situation and modern generation, the ICT technology is being using in every kind of sector in the world. For the education, we are using ICT technology. For the health sector, in hospitalities, in transportation, in tourism, in agriculture society, and for the education purposes, for teaching, for conducting, right, for the musical sheet development, for each and every side, in modern generation, they have to use ICT technology as a major support for the incrementation of the subject. Do you understand what I say? Right? හැම area එකකටම ළමයි හැම area එකකට අද වර්තමානයේ ICT පාවිච්චි වෙනවද නැද්ද? They have to use ICT. So ළමයි, you are so lucky actually. හරිම වාසනාවන්තයි. Right? Because you have chosen ICT for you all of us. සමහරක් අර මෝඩ ළමයි එහෙම කියන්න හොඳ නෑ. නමුත් මම එහෙම කියන්න ඕනේ. සෞඛ්‍ය තෝරන් කරනවා. I don't know why. මම දන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒ ළමයි සෞඛ්‍ය කරලා මේකට ගිහිල්ලා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා සම්පන්නව තේ හදන්නද? ඉන්න බොස් මම අර දෙයක් අරන් ඉන්න මම සෞඛ්‍ය කරේ ලෙවල් වලට මේ බ්ලවුස් දෙකක් දාලා තේ හදන් යන්න තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය කරලා. right? තේරුමක් නෑ ළමයි කිසිම තේරුමක් නෑ සෞඛ්‍ය කරලා. right? Are you agree with me? Yes, you should agree. Yes. Understand? right? ඒ සෞඛ්‍ය කරන්නේ සෞඛ්‍ය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සෞඛ්‍යයෙන්ම අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ සෞඛ්‍ය තියෙන්නේ. සයන්ස් තියෙන සයන්ස් වලින් සෞඛ්‍ය පොතේ කොහොමද කරනවනේ? සෞඛ්‍ය කරලා මොකද්ද කරන්නේ? ගන්නවා බෝලේ දුහනවා ළමයි ටික ඔක්කොම මේ ගිහින් සෙල්ලම් කරනවානේ. නේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ පුතේ ඕකනේ. ගන්නවා බෝලේ ගන්නවා කට්ටියම දුහනවා පිටණියට ඒ පිරියඩ් එක සෙල්ලම් කරනවා. අරුන් හර ICT ඉගෙන ගන්නවා
අරුන් හරි පිස්සු කියනවා නේද? Sir is that is correct. the thing. පුතේ? Sir is totally correct. Yes. Right? Same thing නේ පුතේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් හොඳයි ICT තෝරගත්ත එක. and you are so lucky. then study පුතේ. ICT වල හැම එකක්ම ඉගෙන ගන්න. right? මගේ ළමයෙක් ඉන්නවා. so I am very proud of himself. ජුගති කියලා මගේ පුතෙක් ඉන්නවා. චනුදි. චනුදිත් එහෙමයි. I think someone know චනුදි right? Tuan know. තුවන් දන්නේ නැහැ නේ. ඔව්. චනුදි කියලා ළමයෙක් ඉන්නවා. එයා පුතේ ඉන්නේ grade 8 වල. හැබැයි so perfect. හැම දෙයක්ම මගෙන් අහනවා. Haskell programming කරනවා, Python programming කරනවා, Java කරනවා. website හදලා මට ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා සර් මේක හරිද කියලා. so improving. හරිද පුතේ? ඔයාලත් එහෙම වෙන්න. දැන් මේ syllabus එකේ තියෙන මේ චූටි දේවල් ඉගෙන ගන්න හරියන්නේ නැහැ පුතේ. මේව ඕනේ. right? ඔයගලන්ගේ ඒ පාස් එකක් ගන්න මේ ඔක්කොම ඕනේ නේ පුතේ. they need. but that is not enough. ICT කියන්නේ මේ word documents ටිකයි මෙන්න මේ ටික විතරයි නෙමෙයි මේ ඇත්තටම ඕනෙත් නෑ ළමයි ICT එක. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම මේවා අහන්නේ මොනවද අහන්නේ? programming. right? softwares හදන්න පුළුවන්ද? දැන් එකපාරට system එකක් දෙනවට උවන්ට ඊට වෙද්දි හදලා තියෙන්න ඕන. understand? right? එනිසා පුතේ ඔයගොල්ලන් little bit improve වෙන්න. දැන් syllabus එක මම කරනවත් එක්කම right? ගොඩාක් පුතේ බාහිර දේවල් හොයන්න. ICT ගැන. right? programming language එකක් Taman විසින්ම ඉගෙන ගන්න පුතේ. There are a lot of videos in the YouTube as well. Understood? Right? And if you like to create a beautiful website of your own, you can study that one as well. Right? So what a system එකක් හදන්න ඉගෙන ගන්න පුතේ. and robot කෙනෙක් හදන්න ඉගෙන ගන්න. Juno, Arduino boards පාවිච්චි කරලා දැන් අපි අභිමන්සක IQ class එක ළමයි පුතේ මේක ඉන්නව නේද? IQ class එක ළමයි ඉන්නවනේ. සමහරක් කට්ටිය. ඒකට ඒක කියලා දෙනවා කොහොමද IQ වලදී Arduino boards වලින් robotics නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම කියනවා. ඉස්සර කියලා දෙයි ඉස්සරහට. එතකොට IoT lesson එකක් තියෙනවා. right පුතේ ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ වාසනාවන්තයි. so lucky ICT ඉගෙන ගන්න ආවට මම ගොඩක් ස්තුති කරනවා ඔයාලගේ දෙමාපියන්ට ඔයගොල්ලන්ට දෙගොල්ලන්ට. හරිද පුතේ? එතකොට ඔයගොල්ලන් මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ටික ඇත්තටම ළමයි ජොබ් එකකට ගියාම ගොඩාක් උවමනා වෙනවා. තේරුණාද? එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට Word එකකින් මුකුත් කරගන්න බෑ කියමුකෝ. හැබැයි ඔයා Word document හදන්න දන්නවා. You are perfect in PowerPoint, you are perfect in presentation and access DB databases. දන්නවනම් එයාට වැඩිපුර පඩියක් දීලා බොස් එයාව තියාගනි ඒ වැඩ කරන්න. right? එනිසා පුතේ මේකෙන් ඉස්සරහටම යන්න ඔයගොල්ලෝ මොන ස්ට්‍රීම් එක තෝරගත්තත් ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් right ටීචර් කෙනෙක් වුණත් කන්ඩක්ටර් කෙනෙක් වුණත් පයිලට් කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යෙන්ම ICT ඕනද නැද්ද? ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ICT ඕනේ. නිසා එක මතක තියාගන්න පුතේ. right? මේක give up කරන්න එපා. මේ ගැම්මෙන්ම පුළුවන් නම් ඉක්මනටම O level කරන්න. O level කරලා පුතේ A level වලට ICT follow කරන්න. සමහරක් කට්ටිය follow කරන්නේ නැහැ. That's okay. And if you need to be a doctor, don't follow ICT, right? But follow chemistry. Understood? ICT කරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් හරි. එතකොට engineer කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ICT කරන්න පුළුවන්. And if you need to be a software engineer, you can do ICT. Right? හරිද පුතේ? පැහැදිලිද? එතකොට මේක මෙහෙමම දිගට පුතේ ස්ටඩි කරගෙන යමු අපි. කවදාවත් ICT සබ්ජෙක්ට් එක ලීව් අප් කරන්න එපා. ඒකද හොඳම සාක්ෂි පුතේ මේ තියෙන්නේ. එන්න බලන්න. හැමතැනම මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? ICT. Can you see? E-government, industry, in the business, right? In the entertainment, transportation, agriculture, health, education, right? In each and every sector, you have to have this God presented technology, right? දෙවියන් දුන්නු තාක්ෂණ. හරි? ඇත්තටම ළමයි මේක අපි නැතුව බැරි දෙයක්. right? Look at here. දැන් ඔන්න මම පොඩි example එකක් කියන්නම්. ICT in hospital.
ICT in hospital. Hospital එකේ ICT නැත්නම් machines ගහගෙන ඉන්න සේරම ටික මේ මොහොතේම වලකච්ච ගහනවා නේද නම් නේ? That's true. අනිවාර්යෙන්ම. right පුතේ මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ ටෙක්නොලොජි එක. මැෂින් එකකින් පුතේ හැමෝම දැන් ගොඩාක් වයසක කට්ටිය ජීවත් වෙන්නේ මේ මොහොතේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද? By using the technology. ECG machines නේද? එම EEG machines. CT scanners, CAT scanners. ඒ වගේම EEG scanners, RT scanners, everything. එතකොට මේ hospital එකේ ICT use කරන විදිහ. Education. මේ දැනුත් මොකද්ද අපි කරන්නේ? Yeah, using the technology student, right? එතකොට ICT නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඉගෙනගෙනත් ඉවරයි. නේද තමයි? Right? You have to thankful actually. Right? එතකොට Zoom හොයාගත්ත කෙනාට පින් දෙන්න ඇත්තටම. මේ මනුස්සයා කරපු දේ අද අපි ඉගෙන ගන්නවා නේ පුතේ. අනිවාර්යෙන්ම. Right? බලන්න. එතකොට education එකට you have to use your computers for the practicals, for finding information from the internet, to watch some educational programs from the internet using the YouTube, understood, right? Then you can access something, right? You can download some images, you can chat with friends, okay? Everything, understood? Then ඉස්සරහට පුතේ ලියුම් යවන්න ඕනේ ඉස්සර වගේ. දැන් ලියුම් යවන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කෙලින්ම ගත්ත ෆෝන් එක සොඳුර මොකද කරන්නේ නේද? අන්න බලන්න. එසේ. හරි. ඉස්සර තමයි අය අපච්චි නේද? ලියුම් ලියලි ඔක්කොම යවුවේ. දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ගත්ත ෆෝන් එක කෙලින්ම වීඩියෝ කෝල් ගන්න. කලින්යක වීඩියෝ කෝල් එකක් කියලා. understood, right? Okay. හරි පුතේ. එතකොට ඒක එහෙමයි. e-government එකේ පුතේ government එකෙත් අපි තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන ගොඩාක්ම gadgets වලට. Right? In industry we use robotics, right, for the development and for the manufacturing, right? And for the businesses we can use business websites and business advertisements, business promotions, right? And entertainment for playing the games, for watching movies, understood, right? And to listen to the music, right? For the entertainment, for the transport. Transport එකෙත් පුතේ අපිට tickets book කරන්න පුළුවන්. Right? Countries can available flights book කරන්න පුළුවන්. Flights search කරන්න පුළුවන්. Right? In agriculture, you can supply water automatically. We say irrigation. Insect controlling machines are developed. කෘමිනාශක devices තියෙනවා පුතේ දැන් නිර්මාණය වෙලා. Right? ඒ වගේම automatically harvesting. දැන් අපි ගිහිල්ලා ඉස්සර වගේ කැත්තරන් harvest කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් automatically පුතේ නේ මොකද කරන්නේ? පළදාව හම්බ වෙනවානේ. මැෂින් එක අරන් ගිහිල්ලා. දැන් ළමයි ඉස්සර වගේ මේ කුඹුරේ ඉන්නවද ටිකිරිමැණි කියලා? කුඹුරේ ඉන්නවද නෑ? දැන් කවුද එන්නේ? ට්‍රැක්ටරේනේ. ට්‍රැක්ටරේ යනවා අර කොනිතර මේ කොන්ට ඔක්කොම ටික පී ටික අර ගන්නවා. දැන් ඉස්සරහ පුතේ කවුරුත් ගයන් කපන්න දෙන්නේ නේද? දැන් පඹයෝ නෑ. දැන් ඔක්කොම මොඩර්න් නේ පුතේ. දැන් පඹයෝ නෑ. දැන් ටකයක් තියෙනවා. දැන් ටකයකුත් නෑ ළමයි. පොඩි alarm system එකක් තියෙනවා. එකෙක් හරි ආවොතින් කෑ ගහනවා. හරිද? දැන් පඹයෝ නෑ. understood? Everything is modern පුතේ. හරි? right මම මේ ගැන පොඩි අවබෝධයක් දුන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට. හරි. ඉක්මනට නෝට් එකක් ලියාගමු අපි. මාතෘකාව පුතේ applications of ICT underneath that ලියා ගන්න. ඒක යටතේ according to the modern generation, the technology is spreaded. The technology is spreaded for all over the world. Spreaded all over the world. The technology is spreaded all over the world. Some examples are
given below. Some examples are given below. Some examples are given below. Imaya Pute, can you take the screenshot from participant? Okay, sir. Right. Some of examples are illustrated below. හරි පුතේ. ඒකේ යටතේ පුතේ මේක ලියා ගන්න පුතේ ඉක්මනට. right මෙන්න මේ ටික පුතේ හා. පටේට මේ pictures අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. මැද්දෙන් දාගන්න ICT කියලා. right like a circle and likewise write business, entertainment, transport, agriculture, health, education and e-government. හරියක් පුතේ. And the business as well. Industries. ඉක්මන් කරන්න පුතේ හැමෝම. Draw this diagram everyone. Okay, be quick. Okay, sir. හොඳයි පුතේ. සෙන්ඩ් ඉවරද? හරිද පුතේ? right. හොඳයි පුතේ. හරි. පුතේ next day අපි මේ ඔක්කොම individually discuss කරමු. So right we will discuss about the e-government, right, and how the ICT is used in education, understood, in the classroom, right, and the usage of ICT in the health sector, likewise. So all them will be discussed in the next day today. අපි ඒක ඔක්කොම separately next day study කරනවා. right? මම හිතනවා I guess that you had an idea about the ICT in society. right? okay. so පුතේ අලුත් ළමයට දැන් ගොඩක් ඉන්නවානේ. මට කියන්න බලන්න අපේ ICT පන්තිය කොහොමද? හොඳයිද? අපුතේ good? yes, tell me quickly. අපුතේ good or something good? හොඳයි sir. Better. Good. අපුතේ Good. better. Sir. right. හරි පුතේ හොඳයි. අරවින්දය කිව්වා පන්තිය නම් මෙලෝ වැඩක් නැහැ කියලා නේද? එහෙමද? No sir. right. Good. okay පුතේ. හරි හොඳයි. ළමයි එතකොට this day the first day of the class we started grade 10 syllabus. දැන් අද අපි grade 10 එකේ පුතේ ගොඩක් discuss කරා නේද? right. we discussed the differentiate between the data and information. as you can see. okay. data and information, then what is a system? So this is data and information today.
Then we discussed what is the system, right? And what is the information system? And we discussed some example for the puti, right? So this is a diagram of information system puti. Get here, and you input data, process, and gives the information. And those are some example for them puti. ATM machine, then the fingerprint reader, right? And QR code readers. Then we discussed about the good qualities of information, right? Qualities of a good information: relevancy, completeness, accuracy, timeliness, and cost effectiveness. Then we started the applications of the ICT. Then I taught you something the all over around how the ICT is used in every sector, in the government, industries, business, and entertainment. Next day, Pute, we will be discussing every sector separately according to the curriculum. Understood? Right. That is the today's lesson. Okay? Alright. So hope you Pute, I think you already studied that sometimes in the previous grades. සමහර විට 6 7 වසරෙත් මේ ටික ස්ටඩි කරා වෙන්න පුළුවන්. But nothing to do, we had to follow the syllabus පුතේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ටික ඔක්කොම මුලින් ඉඳලා follow කරගෙන යමු. Right. Any question? ප්‍රශ්න මොකුත් අහන්න තියෙනවද? Nothing. Sir, can you do a grade 9 year-end evaluation paper? Because we are starting our examinations in grade 9. February. Grade 9 පුතේ අපිට මේ ක්ලාස් එකේ කරන්න අමාරුයි. Then you can join with the grade හරි අපි grade 9 එකේ පුතේ මම paper එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. You can do it self, then send me the answer පුතේ. Right, okay. හරි. හොඳයි ළමයි එහෙනම් අපි අදට පන්තිය නිමා කරමු. පළමු දවස එසේ නිමා විය නේද? හරි? right. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් හැමෝටම ආයිබෝවන්. ගොඩාක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණා මේ fees සම්බන්ධව. පුතේ මම මේ ඔක්කොම LMS එකකින් fees upload කරන විදිය මම ඉක්මනටම කියනවා. මම group එකේ notice එකක් දාලා තියෙනවා. මම අභිමන් සර් කියලා ඇති කොහොමද upload කරන්න කියලා. 2024 LMS එකට ගිහිල්ලා පුතේ ඒකේ පුළුවන් අපිට ඔයගොල්ලන්ගේ fees එක ගෙවලා slip එක upload කරන්න. ඒ ඔක්කොම කරන විදිය පුතේ notice කරනවා. right? ඒ නිසා මේ 13 වෙනකන් නොමිලේ පන්ති සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආයතනයේ ඕනම පන්තියක් සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 13න් පස්සේ පුතේ කියන්නේ ඊගාව සතියේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට LMS එකෙන් තමයි link එක ගන්න වෙන්නේ. ඒ ගන්න විදිය ඔක්කොම අභිමංශ දැනුවත් කරලා ඇති. මම මොකටත් ආයෙමත් group එකට දානවා. right? හරි පුතේ. එහෙනම් හැමෝටම God bless you and good night. Thank you, sir. Good night, sir. Hari Thank Pute, you. goodbye. This was Okay. nice. Good Hari night, Pute, sir. goodbye. Thank you, sir. Hari Pute. Bye, sir. Bye Pute.